שלום, אני דרור. אני נועם. ואני אליזיה. ואנחנו ביחד מועדון קריאה של SCP Foundation בעברית. בעברית. אין סיבה להגיד לאיזה מספר פרק זה, כי אני מסדרת את זה אחרי זה בעריכה. נכון, אולי זה יהיה פרק 5, אולי זה יהיה פרק 17. מי יודע, אף אחד לא יודע. אנחנו נקריא עכשיו את הסיפור I don't get it, but I'll figure it out, על ידי אנקל ניקוליני. וואו, זה ממש טרנסי. כן, זה עצוב אבל שמח, זו הגרסה הטובה יותר שלה. אז אני אתחיל ואנחנו נראה פשוט בי מקריא איזו דמות? I guess. אוקיי. Tim Wilson and his son, Felix, came to a stop on their hike. Two boulders jutted out of the forest floor like monoliths in a sea of red and orange leaves. The patriarch Wilson approached one and eagerly took a seat, removing his campaign hat and wiping the sweat off his brow as he motioned for his son to catch up. Come on, bud. Tim beckoned with a grin as he motioned to the rock beside him. Saved you the one under the shade. Felix sighed and nodded, his eyes fixated on the ground. Tim frowned slightly, watching his son slowly make his way along the path. He had been acting strange for a long time now, which Tim had just shrugged off as puberty doing its thing. The boy was probably just anxious about graduation, or maybe even going to college, but that didn't seem likely given how long it had gone on. Hiking was something the two often did when Tim had custody, but that had nearly stopped ever since he had moved in permanently a few years ago. Maybe a good adventure together would help with whatever he was going through, but it didn't seem to be working. The young man was silent as the grave, despite Tim's best efforts to crack jokes and comment on the wildlife. The older Wilson scratched at his beard, untangling a small knot in it as he observed Felix take a seat. The two sat in an uncomfortable silence for what seemed like an hour, with the only disturbances around them being a gentle autumn breeze rustling the trees overhead. A single yellow leaf drifted down from above, landing before Tim. Tim adjusted his glasses, looking over Felix. He looked defeated, shoulders slouched, eyes baggy and sullen, and his foot tapping incessantly against the ground. Though Tim was no expert in people, it took no professional to understand that he was troubled. He cleared his throat before speaking up. Hey, bud, penny for your thoughts? Felix didn't respond. His eyes were glued to the foliage below. Felix? He recoiled, straightening his back and looking to Tim, with puffy eyes and clenched fists. What's wrong, bud? Silence. I'm worried about you, Felix. An anguished roar erupted out of his chest, and his face was quickly hidden between his palms as the scream echoed between the woods. Tim hesitated, pain wrenching at his heart the sight of his son suffering. He swallowed nervously, thinking of how best to approach the situation. Hey, I might not know a lot of things, but I'll always be here for you. Tim leaned forward towards Felix, who turned away at his reach. He sighed, resting his hands on his knees. The Wilsons sat in relative silence, with Felix's sobs being the only sound between them. After some time, Felix's voice faintly called out to him. Dad? Yeah, buddy? Silence again. Tim anticipated Felix's next words with bated breath, his own foot tapping the ground at a feverish pace. Dad, I like boys, and Felix spat the words out faster than one could think. The youth stopped moving, seizing up in a combination of fear, anxiety, and shock that the words had just escaped his lips. Tim was also stunned, though he was able to recover faster. He finally drew breath once more, a small grin scrawling itself onto his chubby face. He chuckled, blurting out an immediate response. Huh, that's fine by me. It doesn't matter. I love you just the way you are. Felix squirmed a bit, slowly turning to face his father. The two locked eyes, Tim's gentle brown orbs meeting Felix's uncertain green gaze. Things still weren't right. Felix? His eyes widened, tears pooling in them once more. Please stop, Dad. I'm not happy the way I am. What do you mean? You can't help who you are. I know others won't be accepting, but you're my son and... Dad, stop! Felix got up, the bag on his back falling to the side. The tears which pooled in his eyes moments prior were streaming down his flushed cheeks like sad, saline rivers. Stop! What? I'm trying to understand you, Felix, but you won't let me. How can I know what to stop if you won't talk to me?
Tim got up, his exasperated voice reaching a fever pitch. He was desperate to know what troubled his dear son and what could be done to help. I'm not happy being me. I hate the body I was born in. It's not right. I wake up every day in a body that just isn't me, and I look in the mirror and feel so disgusting because it's not me. I want to be pretty. I want so badly to be pretty. You may not feel it, but you're a handsome young man. Felix screamed in frustration, tossing his backpack a few yards away. I want to be a girl. The remainder of their time resting had been silent. Felix's emotions were running high, and Tim was at a loss for words. The two had eventually silently agreed to continue on their hike. Their combined enthusiasm was non-existent, and both dragged their feet as they walked through the dirt trail. Hours of desolate silence followed, with Tim thinking to himself the whole way. Sex and gender were not something Tim often stopped to ponder, as in the animal kingdom things were almost always binary. Such unusualities were often easily explained by necessity, such as the frogs which all became female when their population was overwhelmingly male, or when the leader of a clownfish school died and the next highest alpha male would become female and take her spot, or eels, rays, go-bys. Now that he thought of it, a lot of animals changed gender. If they did, why couldn't humans? He stopped to watch Felix slowly approach him. Hey, buddy. No response. Look, I might not get it, but that doesn't mean that, no. I'm open to learning and I'll be here for you, no matter what, kiddo. Tim offered his signature friendly grin, patting Felix's shoulder. For a moment he felt as if he was about to be rebuked and yelled at. Instead, Felix squeezed her father tightly, burying her face in his shoulder. Tim's hands wrapped around her just as hard, embracing his child with all the love he could muster. Emotions came to a crescendo and tears flowed from both parties until none were left to shed. Eventually they split. Tim reached for a handkerchief within his vest's pockets, cleaning up his smudged glasses. So I guess Felix won't cut it for you anymore, huh? Tim asked, gently placing his bifocals upon the bridge of his nose. I like Fae, short for Faewin. It means spirit of the forest. Tim recognized the name as that of a forest spirit from a fairy tale which he had read her many years ago. Quite frankly, he was surprised she even remembered it. That's a mighty fine name, my little butterfly. Thanks, Dad. Neither of them knew what the future would hold, but that didn't matter yet. For now, Tim Wilson and his daughter, Faye, stood side by side overlooking the beautiful Oregon wilderness. They were happy. וואו, הסיפור הזה גורם לי לבכות, אבל המוח שלי מנסה להבין למה זה SCP סטורי. טוב, קודם כל... אוקיי, הם established characters? זה בצבע עכשיו. מה? זה היה בשחור לבן בהתחלה וזה בצבע עכשיו. זה CSS מהמם, אני הולך להסתכל על הסורס קוד אחר כך. וואו! כן, סליחה, אלו מכם שרק מאזינים ולא קוראים, לעומת רוב העמודים בוויקי, זה מתחיל כל הצבעים בשחור לבן פה, ואז ה-CSS מתוזמן ככה שאחרי בערך 5 דקות, שזה כמה זמן שלוקח לקרוא את הסיפור הזה, השחור לבן הופך לצבעים, שזה מאוד חמוד. עכשיו, למה הסיפור הזה ב-SCP וויקי? טים ווילסון הוא מי שעומד בראש הארגון Wilson's Wildlife Solutions, שהם group of interest, קבוצת אינטרס, שהם פשוט חבורה של אנשים בעיירה באורגון שנקראת בורינג, שזה שם די מצחיק לעיירה, והיא עיירה אמיתית, יש עיירה אמיתית שקוראים לה בורינג. אני מכירה מישהו שגר שם. אשכרה. באמת לא הולך שם כלום. זה ממש מצחיק. אז ב-SCP וויקי היא מה שנקרא נקסוס, שזה אומר שיש שם יותר אנומליות מבדרך כלל, ורוב האנומליות שם הם חיות קסומות בצורה כזו או אחרת. ו-Wilson's Wildlife Solutions, מה שהם עושים זה נותנים בית לחיות האלה ומטפלים בקווירקים הקסומים שיש להם. ידועים בכך שיש להם בעיקר אירוע די טראומטי עם דוב קוטב שגורם לחשמל, ויש להם בעיקר סיפורים מאוד מאוד חמודים והולסם על טיפול בחיות אנומלס כאלה ואחרות. חיות אנומליות. לכן הוא עושה רציונליזציה טרנזישן של פיורמן דרך להסתכל על חיות בעולם, כאילו חיות, בגלל שכל מה שהוא עושה, כל היום שלו זה לעבוד עם חיות. זה התחבר לי, אני גם עובדת עם חיות. למי שלא יודע, אחלה טרנזיטיבות, תת מין של סנונית רפתות,
תת מין שנמצא באזור שלנו זה הירונדה רוסטיקה טרנזיטיבה. אוקיי, אני לא יודעת מה זה אומר. סנונית רפתות מעברית. הבנתי. סנונית רפתות מעברית. סנונית רפתות מעברית, כמובן. כי זה אוכלוסיית מעבר בין האוכלוסייה האירופית שנודדת לאוכלוסייה האפריקאית שהיא באפריקה פשוט. She just chills. Also ours just chills, אבל don't tell anyone, don't get offended. כן, אבל כאילו taxonomy, people like different groups. בכל מקרה, אז כן, אז פיורווין ווילסון היא גם הבת שלו והיא גם ממשיכת דרכו. כשטים ווילסון מת בגיל די מוקדם ב-50-60. כי הוא מתעסק עם חיות קסומות? לא, הוא פשוט חולה. לא, הוא פשוט מת. הוא מת מסרטן ריאות, אני חושבת, כי הוא מעשן יותר מדי. תלוי בקאנון, אבל זה... הוא מת בגיל צעיר, ואז פיורווין ממשיכה מנהלת את הארגון אחריו. כן, אני מצטערת, זה... טוב, בסדר? אני לא מוכן, זה האסטרוגן. אוקיי, בסדר. זה נכון, זה האסטרוגן. אוי, כל כך הרבה יותר קל לבכות. אבל כן, זה נכתב על ידי אנקל ניקוליני שהם גם הבינארים בעצמם. מה עם הבינארים היום? למה לעשות קשה לדבר עליהם? לפחות ניקו משתמשים בכאילו וי והם איט איטס, אז אפשר לתרגם את זה לעברית די בקלות. גם לא. להם אתם, לא כמו פיפר שטיפה קשה לתרגם ללשון פנייה מוגדרת בעברית שפתנו היפה. יש למעשה שתי גרסאות של הסיפור הזה, זו הגרסה השמחה. אוי לא. יש את הגרסה שבה הוא לא מקבל את זה יותר מדי ולוקח לו עוד כזה כמה שנים עד שהוא מוכן להכיל את זה. אוקיי, זה הרבה יותר טוב ממה שחשבתי. כן, הגרסה השנייה נכתבה על ידי דארק סטאפ אני חושבת. אנחנו לא מקריאים את הגרסה. אנחנו לא נקריא את הגרסה השנייה כי גם הגרסה הזאת היא קשה לקריאה. עבור חלקנו שגם היינו צריכות לצאת מהארון בפני אבות כאלו ואחרים. לא שאני אדע משהו על זה. לא, מה, אני האישה הסיסג'נדרית ביותר בשולחן? מה, אני... את באמת האישה הכי קרובה לכאילו אישה סיסג'נדרית פה, לא? כי את לא סיסג'נדרית בשום צורה, אבל את אישה בינארית. נכון, גם את אישה בינארית. לא? אוקיי, כן, את האישה הבינארית היחידה. לא, זה לא מדויק. You're close to binary? כן. את האישה הכי בינארית פה. אני לא מאמינה, זה אל כזה גדול. טוב. זה אשכרה לוז. טוב, אני מניחה שאני חייבת לעשות עוד טרנזישן, I guess. בסדר. זה היה סיפור מהמם ומרגש. תודה רבה שהייתם איתנו היום. אני הייתי נועם. אני הייתי דרור. אני הייתי אליזיה. ויחדיו היינו מועדון הקריאה הראשון בעברית של SCP Foundation. אני צריכה לעשות את זה כל פעם. אנחנו נעשה את זה קודם. להתראות.